camp banai kina ase. North Sikkim laga Mangan district de olopti nakedi ekta hadsa de 9 June haraija khan ke bisari bole nimide search itiabi chuli ase koina police pa koise. Police, fire, emergency units, SDRF, NDRF khan pra takan ke bisari ase. Good morning viewers, samne sab ke good morning news day swagat kori ase. Moi ase Chimangla Phom khabor khan details pa janai dibo. Eastern Naga Students Federation office pra greetings janai dise. ENSF khan ba June 3 day ENSF sub office Duda guest house Kohima de 3 PM day ekta emergency meeting lobole ase reservation policy opor kotha koribole. Edu karone Eastern Nagaland pra sub advisors senior leaders or experts kange edu meeting to absent noigina attend koribole anurodh korise. Sangtam Students Union Chumukidima or Konyak Students Union Chumukidima la offices pra June 2 day press statements pra bullying la khatna ke condemn kurise. Kundu 31st May din Ward 9 Chumukidima de hoise. Enega harkat to sorom lagya hi noi hoilebi mon khushi napa or disturbing ase koise. Enega harkat ba students saga niyom or respect ke niche girai de koise. SSUC bra itu sorom khatna ke kara bra condemn kurigina enega harkat la society de eku jaga nai kuche. KSUC bra bi galti kura girls gangster de thaka sob manu ke ekta video clip de apology note 2nd June 2025 tak de pathabole kuche. 1st June la meeting de batchit kura nishina. Union bra sub school authority ke hat thaka students opor kadam othabi korigina janaise. बारिश गिरा मौसम पुंचा जाने हिना दिमापुर दे थका झांसी नदी लगा पानी लेवल दो बिशी ऊंचा होइसे पानी ला लेवल उठी जा करने आसपास दे थका मानु निमिदे खतरा दे थाली दियासे होशियार और सुरक्षित থাকিবলৈ निमिदे जनता खान के नदी ओसर दे पिकनिक নহইলে সুইমিং নকৰিবলৈ অনুৰোধ কৰি আছে
Nagaland Cricket Association bra ekta Open Trials 2025-26 season karne alan kurshe. Ido Open Trials ke kisim state teams karne khilari khan ke chunibo. Open Player Trials 2025-26 schedule do inika ase. Boys U16 do 17 June day Sovima Cricket Ground. Men's U19 do 18th or 19 June Sovima Cricket Ground day. Men's U23 do 20th or 21st June Sovima Cricket Ground. Senior men's do 23rd or 24th June Sovima Cricket Ground. Women's U15 or U19 do 25th June Sovima Cricket Ground. Women's U23 or senior do 26th June Sovima Cricket Ground. Eligibility age group do ineka hobo U15 girls do 1st September 2010 or 31st August 2013 Peter Janam Hua. U16 boys do 1st September 2009 or 31st August 2011 Peter Janam Hua. U19 boys or girls do 1st September 2005 day noile piche Peter Janam Hua. U23 men's or women's do 1st September 2002 day noile piche janam hua hobo lage. Khilari nimide instructions dishe registration do Nijarla District Cricket Association de kurubo lage. Ekta recommendation letter, original birth certificate, Aadhaar card, 3 saal la academic certificates, kunuba specific categories karne reporting homoy dikhabo lage. Reporting time 8:30 AM. Khilari khan boga kapra lagabole lage aur trials day kharcha do nijor laga hobo. Fitness test aur document verification do selection la process ase kuche. Jankari lobole nimide email nagalandca@gmail.com de contact kurubo pare. Longlang La Additional Deputy Commissioner Alongtiman Jamir Bra Building Materials, Stone Logs, Timbers or Saman Khan or Parking be Rasta Osorde Park Nukurubule Janaidisha. Longlang Town La Highway Rasta strictly prohibited Kuridisha. Order de cooperate Nukria Khando necessary action Lobokisha. Dimapur Municipal Council Office bra 2nd June day ekta press statement bra World Environment Day 2025 upor mass social work manibole upor jankari dishe. Idu din do DMC bra kunuba civil society organization sore miligina global team end plastic pollution bitor manibole ase. Social work to 5th June Thursday day 6 AM bra 9 AM tak rasta khan sapa kuribo kushe. Program do MLA or advisor Moatoshi Longkumar bra officially flag up kuribo kushe. Sub DMC area re aha business establishments dukan or stalls ke 6 AM to 9 AM tak bon kuribole samjhaise. Dukan malik khan ke bi nijor laga dukan as pas sapa rakhibole janaise khas kurigina plastic or non biodegradable jabra khan rasta or nalabra jama kurigina city tower de plastic waste to jama kuri dibi kushe.
Idaman khata break lobo sai theke bi Nltv. Welcome back viewers, Samnian Sai se Good Morning News. Border Security Force saga 105 Battalion bra Purana aro unsafe buildings kanke public auction kuribo koina alan kurshe. Auction do June 14 11 AM bra loigina battalion laga headquarters Chidima Kohima de rakhibole ase. Interest taka bidders aro parties ke in person shamil hobole janaise. Auction la pura jankari aro updates nimide official BSF website www.bsf.nic.in de jankari lobole paribo. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma bra Amtala Nagar Lakhimpur de flood pra effect hoigina thakia jaga jaigina visit kurshe aro kiman nuksan hoise itukan saise. CM bra affected indigenous residents kange pura madad dibo koigina wada dishe. CM bra tailaga monduk aro guilt expressed kurshe aro Tuesday bra joldi restoration kam shuru kuri dibo kurshe. Matwar laga connectivity ke milaikina. Sarma bra aro NIPCO Khange accountability mang kurshe. Arunachal Pradesh Dembra iku notice nadigina pani release kuri kurabra. Northeast India de India Meteorological Department ba orange alert janaise. Aha 2 to 3 din bhitor de barish giribo koikina. Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur aur Mizoram de lagatar barish giri ase. Mizoram de bishi pani gira karne landslide, mudslide, waterlogging hoi ase aur Monday de school kan bond thakise. Manipur de nodi de pani uthi ja aur embankment Pangi ja karne 19,000 bra bishi manu affect huise aro 3,365 ghor damage huise flood karne. Assam aro Tripura de bishi pani gira aro flood karne olop jaga khande diktari olaise. For the northeastern state, we were experiencing extremely heavy rainfall activity. It has reduced and now we are expecting next 2-3 days heavy to very heavy rainfall activity for all the subdivisions Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. For that we have given orange alert for next 2 days. For the northeastern state, we were experiencing extremely heavy rainfall activity. It has reduced and now we are expecting next 2-3 days heavy to very heavy rainfall activity for all the subdivisions Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura. For that we have given orange alert for next 2 days. Madhya Pradesh couple Kundu Meghalaya de harishe Monday din mota laga lash Sora jaga de paise. Victim la naam to Raja Raghuvansh ase aro tai laga ghor manubra taike identify kurishe. Madhya Pradesh police officer ba kuishe maiki do itia tak pa nai aro search operation kuri ase kuishe. अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना कंफर्म हुई है कि ये जो बॉडी अभी रिकवर हुई है वो उनके भाई जो विपिन रघुवंशी हैं उनके भाई राजा रघुवंशी की बॉडी है। उनके भाई ने भी कंफर्म किया और इसके साथ मैसेज में भी इसको कंफर्म किया है। और अभी जो उनकी पत्नी है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। सर्च टीम लगी हुई है। ये जहाँ पे ये अपने डबल डेकर है वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नीचे
अभी जो आगे कि अभी चूँकि अभी थोड़ी देर पहले ये क्लियर हुआ है, वहाँ पे पॉसिबली अभी उसका बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, पंचनामा वगैरह होगा, उसके बाद परिजनों को सपोर्ट की जाएगी। महिला की तलाश को लेकर किस तरह से तलाश जारी है अभी भी, और अभी चूँकि वो रिकवर नहीं हुआ इसलिए उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सूचना कंफर्म हुई है कि ये जो बॉडी अभी रिकवर हुई है वो उनके भाई जो नगवाची हैं, उनके भाई राजा नगवाची की बॉडी है। उनके भाई ने भी कंफर्म किया और एसपी साहब ने मैसेज में भी इसको कंफर्म किया। सिक्किम मनगान लाचुंग जगारे 1600 pra bishi phasi na thaka tourist khan Monday din phal bra evacuate krilishe. DC Anand Jain la lead bra 301 gari bra tourist khan ke Gangtok loi jaise. May 30 tarikh day cloud burst aro pani gira karne rasta biya hoise. Lachande phasi gina thaka tourist khan ke bachable karne koshish kuri ase. May 29 day Tista River de ekta gari giri jaise 9 jon missing ase thaka khan ke bisari ase. Authorities khan monsoon ahibo laga mausam karne safdan thakibole koise. The tourists who were stranded in Lachung, they have been rescued, and we started in the morning around 8 o'clock from Lachung, and approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There are around 285 vehicles and 16 bikes, and they were stranded since 30. Lachen is presently cut off from Zema side and Rabang side, but Lachen में जितना भी tourists है, they all are safe because we had the communication with the police and army. So tourists are safe and they are at their respective hotels only, and there are approximately 150 around tourists who are there, and NDRF is also there. So we are exploring the possibility of transshipment also. So we can do a transshipment through the Munshithang route, and then maybe we can take vehicle and cross it them towards Pidang. आज सुबह 7 बजे से लाचुंग से इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ टूरिस्ट का। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई स्टार्ट की और इसके अंतर्गत 1668 टूरिस्ट जो कि लाचुंग और चुंगथांग में स्ट्रैंडेड थे वो नीचे आ रहे हैं। 284 व्हीकल्स वो आ रही हैं और 16 बाइकर्स भी थे। ये सब सही सलामत सेफ एंड सिक्योर आ रहे हैं। हम लोग इस चीज़ पे बहुत सेटिस्फेक्शन फील करते हैं क्योंकि कई टूरिस्ट से बात हो रही थी और वो बहुत तारीफ कर रहे थे हमारे पुलिस प्रशासन के SHOs की, हमारे सिक्किम पुलिस की कॉन्स्टेबलरी की। देखिए साहब, लाचेन में अभी भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि रास्ते में लैंडस्लाइड्स की वजह से रूट्स टोटली ब्लॉक्ड हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट SP जो हैं ये अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं ऑल्टरनेट एक्सप्लोर करने के, जिसमें अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, लैंडस्लाइड अगर दूर करनी है तो कितने दिन लगते हैं, ये तमाम तरह की फैक्चुअल रिपोर्ट्स अभी ले रहे हैं और फिर इसके बाद एक फैसला किया जाएगा जो कि टूरिस्ट के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। हम लोग उसकी वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी संतोष की बात यह है कि लाचुंग और Ekta dangor transmission project kundu Arunachal Pradesh la energy infrastructure nimide khas ase iduke 5 mahina age bana khatam hoise jun pra region de power reliability uthai dise Power Grid Corporation of India Limited pa Monday de alan kurise ki 220 kV double circuit Kathalguri do Namsai transmission line do joa Saturday rati banai lise Project implement hua do tariff based competitive bidding model bitor thakise aro ekta bay extension be shamil ase Kathalguri de June bra operational efficiency improve kurite Officials koise ki notun transmission system bra asan aro power flow ke stable kurise National Grid bra Arunachal Pradesh ta Deputy Chief Minister Chona Main bra PGCIL ke khushi janaise
Former Tripura Chief Minister aro itiala Lok Sabha MP Biplab Kumar Deb pra Agartala jaga de pani bishi jama hoikina thakiare chanpin kurishe. Flood bra effect kurigina refugee camp de buya khan lagare kotha kurishe. Former Chief Minister aro MP Biplab Kumar Deb Taijun bra development opor de kam kuribule do BJP government 2018 bra power thakia time de kwal ase. Drainage work to sab jagare kurigina ja karne ityada pani bishi giri lebi pani jama nohoy kurigina jani paise. BCCI Senior Vice President Rajiv Shukla Monday din kuise ki IPL final matches ke relocate kuribole faisla do political khel noi kintu mosam laga halat saikina kurise. Inaugural ceremony do Kolkata de loise kintu weather department bra dango barish predict kura karne IPL final relocate kuribole olaise kuise. West Bengal Sarkar ba Sunday din Board of Control for Cricket in India la faisla ke criticize kura piche edu jawab do ahishe. IPL final to Kolkata laga Eden Gardens bodli Narendra Modi Stadium Ahmedabad te chunishe. I would like to make it very clear. There is no politics behind it. It's only after taking due consideration of weather reports, concerns of the broadcaster and sponsors, this decision had been taken. Otherwise, the original schedule was 25th of June. Match was scheduled to take place in Kolkata. Inaugural ceremony had also taken place in Calcutta and final match was also supposed to take place in Calcutta. But you know, I mean this Indo-Pak war situation, so we had to postpone the schedule, we had to defer it. Taking that into consideration, we took the report of the weather department and they predicted heavy rains in that area of East India, in Calcutta, Northeast, everywhere, which is happening also. And then lot many venues had been shortlisted, which included New Delhi, Lucknow, Bangalore, Chennai, Hyderabad. There were 2 matches of playoff were scheduled in Hyderabad also. So after due consideration, addressing all the concerns and taking into account the weather report, it was decided that the safest venue would be Chandigarh, New Chandigarh and Ahmedabad. That's how this decision has been taken. There is no politics behind it. Had it been on 25th of June, there was no war-like situation. IPL would have taken place as well on the scheduled dates. Then there was no question of shifting the match. So keeping that into consideration, the weather reports, the broadcasters' consideration and broadcasters' recommendation, this decision has been taken. So there is no politics behind it. Manipur de pani bishi giri kina 19,000 nishina janda duk paise aro 3,300 nishina ghor biya hoise. Officials pra koise 31 relief camp banai kina se IMD officials hisab northeastern states de June 4 tarikh tak pani bishi giri bula ase. 65 families nishina local community hall de shelter loi ase aro relief efforts to itia tak chuli ase. Tai Kaliapur visit kura homoy warm welcome kurise. Sivasagar pra Guwahati de tai laga journey la hissa de Gogoi pra Kaliapur Tinyali de rukise. Kodi tai pra Durga temple de pratana kurise aro local congress workers aro supporters kange lok paise. Media interaction homoy Gogoi pra chief minister la warning ke kara pra jawab digina minister Piyush Hazarika ke personal hamla nukurigina flood crisis de dhyan dibole kuise. মই এই বাৰ্তাটো শুনি পোৱা নাই ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ প্ৰতি সদায় মোৰ শ্ৰদ্ধা থাকিব আৰু তেওঁ নিজৰ দলৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা আছে যিমান তেওঁলোকে নিজৰ দলৰ ভিতৰত সন্মান পাব লাগে কিবা কাৰণত তেওঁলোকে নাপালে আমি দুঃখিত
আজি তেওঁলোকৰ দলত যি নতুনকৈ সোমাই যোৱা মানুহবোৰ আজি তেওঁলোকৰ দলতে যি অপমান কৰিছে আমি সেয়ালৈ আমি ক্ষোভিত যদিও আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰা বেলেগ কিন্তু প্ৰত্যেক দলৰ ভিতৰত যিসকল সেই দলৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেখেতৰ নিজৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰত স্থান থাকিব লাগে সন্মান থাকিব লাগে সেয়া হ'ল আমাৰ মনৰ চিন্তা বৃহৎ এটা চক্ৰই আপোনাৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ পিছতো আপুনি ইমান গভীৰভাৱে আপুনি কেনেকৈ ল'লে বা AICCয়ে কেনেধৰণে আপোনাক ল'লে তাৰ ওপৰত কি ক'ব আপুনি মই ভাবোঁ ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি তেখেতক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিদৰে যোৱা 2-3 বছৰৰ পৰা আমাক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সমস্যা পাহৰি গৈছে ডিলিমিটেশ্যন যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ আৰু এতিয়া যে বৰ্তমান কাল্পনিক কাহিনী যে চলাইছে সেয়া লৈ AICC নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ সমিতিয়ে এটা বাৰ্তা পাইছে এটা ইংগিত পালে যাৰ ফলত আজি এই গধুৰ দায়িত্ব আমালোকৰ ওপৰত জাপি দিছে আজি এই গধুৰ দায়িত্বৰ আমাক দিয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক যোৰহাটৰ পৰা নহয় ধুবুৰী পৰা খেলিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ সামাজিক মাধ্যমত বানপানীৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ দলত কিমান মানুহ হৈছে নাই হোৱা তাত সেইটো গিনতি কৰাতকৈ ক'ত ক'ত বানপানী হৈছে ক'ত ক'ত মাথাউৰি ছিঙিছে ক'ত ক'ত চুইচ গেছ ভাঙিছে পানীৰ খবৰ লোৱাটো তেওঁৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ এয়া হ'ল বিজেপি চৰকাৰ আজি এই বৰ্তমানৰ সমস্যাত য'ত গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানীত তেওঁলোকে মানুহৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই আজি নিজৰ কাম কৰাতকৈ ৰাইজৰ কাম কৰাতকৈ আজি মাত্ৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলটোক শত্ৰু হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আজি তেওঁলোকে নিজৰ মূল্যৱান সময়টো মূল্যৱান ক্ষমতাটো ব্যৰ্থ North Sikkim Mankan district e olop din akedi ekta hatsare 9 jun harai ja khange bisaribole nimide search itiabi chuli ase koigina police pra khushe police fire emergency units SDRF NDRF kanpra takhange bisari ase khushe bishi barish gira bra nodi laga pani level bi uthi jaise to karne gari aro manu laga iku trace nai khushe DGP Akshay Sachdeva bra khushe ki sub rescue teams kan high alert te ase একটা গাড়ীতে 11 টুরিস্টকে বুকি কিনা চাই থাকা সময় তিস্তা নদীতে ঘিৰি যাইছে ইটো হাতছা ব্ৰা একজন মৰিছে দুইজন জখম পাইছে আৰু আলাক খান্দ মিসিং আছে কৈ কিনা জনাই দিছে लेकिन साहब 9 लोग जो बाकी हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर ये अभी भी मिसिंग है प्रतिदिन हमारे पुलिस यूनिट्स फायर इमरजेंसी यूनिट्स SDRF NDRF ये सब मेहनत से लगे हुए हैं लेकिन हुआ क्या कि उस दिन रात से बारिश और तेज हो गई फिर 30 तारीख 31 तारीख 1 तारीख खूब बारिश हुई है और रिवर का लेवल बहुत बढ़ गया है तो पहले रात को जो थोड़ा बहुत दिख पा रहा था जैसे ये बारिश और बढ़ी अब तो वहाँ ना व्हीकल का ट्रेस है ना किसी आदमी का ट्रेस है हम लोग डाउन स्ट्रीम पे सभी यूनिट्स को हमने अलर्ट कर रखा है और डाउन स्ट्रीम पे SHOs वगैरह किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की इंतजार कर रहे हैं सभी टीम्स खोज रही हैं हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी न्यूज़ मिले लेकिन ऑफिशियली मैं यही कह सकता हूं कि अभी भी 9 लोग मिसिंग ही दिखाए जा रहे हैं Badminton Association of India bra rupees 9.75 crore la annual investment plan launch kurise jundula maqsad to badminton la vikas sub level de uthabole karne ase former international coaches kan karne to monthly payment domestic tournaments prize money double kuri dibo aru international medal winners kan ke cash reward dibo kurise edu announcements to BAI laga annual general meeting de kurise BAI President Himanta Biswa Sharma bra kuise ki edu initiative la maqsad to young talent ke nurture kuribole aru players kan ke motivate kuribole karne ase financial support dikina Kamalpur Tripura de BJP MLA aru former Minister Manoj Kanti Dev Monday din day 45 Kamalpur BJP Mandal full committee announced kuise Shampa Das ke Mandal President banaise Keshav Bomik aru Shamal Malakar General Secretary hoise Notun committee de 31 member ase Jundu de 10 ta maiki ase Kamalpur do Tripura laga 8 district majode Duida Mandal ase Jundu de maiki bra president ase
Prime Minister Narendra Modi bra Monday din India aro Paraguay de terrorism khilaf larai kuribole tayar ase goshe. Modi bra Paraguayan President Santiago Pena Palacios logo delegation level oporbi kotha korise. Pena do India 3 din karne visit kuribole ase aro itia tak South American country la President Pena milai kina 2 dahi ase India visit kurado. Uttar Pradesh laga notun DGP Rajiv Krishna bra Monday din state laga standard othabole dosta agenda chanaishe. Rajiv Krishna do 1991 batch Indian Police Service officer se. Rajiv bra Chief Minister Yogi Adityanath ke taike Bishwas kurigina dunia laga sabse dangor police force lead kuribole moka dia bra khushi ba chanaishe. Rajiv bra kushe Uttar Pradesh police lead kuribole dangor responsibility ase hoilibi committed ase. कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। हम हर कीमत पर कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखेंगे और राज्य के हर हिस्से में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथियों, साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है। आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी, और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा। Tripura Youth Tripura Federation supporters can June 2 day Jamakarina protest sector district magistrate office de thagishe. Thousands Nishna Manipura Party Supremo Pradyot Kishore Maika Debarma ke disrespect kriya karne khilaf lobole khushe. District magistrate Tarit Kanti Chakma Bra Tara Tripura Motha Supremo Pradyot Kishore ke lok napabo khwa karne controversy olaishe koigna chani paishe. State Industries and Commerce Minister Brishaketu Debarma Bra Chief Minister Manish Saha ke lok paikina DM khilaf steps lobole demand krishe. 2000 Nishna YTF supporters can DM office se jama kurigina DM khilaf action lobole protest krishe. Tripura Motha ke support kriya youth organization can aji jama kurigina district magistrate office gate te protest rakishe. Officials or employees can DM office de hotai kam kriya nishna kurishe or law or order de eku problem nai kushe. DM office de eku dictar na pabo karone additional forces can deploy kurishe koigna chanai dishe. इंडिया बड़ा जल्दी चाइना के पीछे कुरुबो
Kuri Dibo Pare Dunia la second largest aviation market hobole koigina Tata Bra Mary Owens Tom Taibra India ke naam uncha kurishe air travel laga kunuba hissa re growth plan banaigina thakabra Thomson aro kuishe ki India bra sustainable aviation fuel day pollution namabole pare aro sarkar ki oil companies kan ke clean energy dibole anurodh kurishe I think India has a unique position today in the global aviation system. First of all, because the government seems to really have integrated the fact that air transportation is a lever, an accelerator, a multiplier for economic growth and therefore for welfare of any population. So by integrating this in the government strategy, we can definitely be confident that India is going to maintain a position, a number 3 position in global air transportation, and sure to rival China's second position in a handful of years, probably. And this will be obviously to great benefit for the Indian population that will have access to more air transportation and more cargo and better living standards thanks to this strategy. Yes, so here again, India has, like China and arguably the US, these are large countries with large populations, and that is very beneficial for a domestic air transportation market, both regarding cargo and passenger. If we compare that with sort of Africa or Europe, for instance, where many countries operate their individual systems, that tends to be, on the whole, less efficient. So the large size of India is helpful for economics of scale and efficiency. Now, maybe the international traffic is therefore going to be somewhat less important for the Indian carriers, possibly. That is also what we have tended to see in the cases of the US and China, for instance, where the domestic markets dominate and the international markets come second. Not to say that the international market is not important, but it's helpful to have a large domestic market. Yes, I think that India can definitely play a really important role in this market, and the global aviation system needs India and needs also China and Africa to participate, because today most of the sustainable aviation fuel is produced in the US and Europe, and these two continents will never be able to produce enough. So we need all of these other countries with large resources in terms of feedstocks for this type of fuel production to quickly join the market and help us increase the production volumes to the benefit of everybody. I think this is a unique event, and it's also a reflection of a unique industry, It's like, how many industries are there? I can't think of a single other one where we can unite 130 airline CEOs in the same room. That is very unique. It's a unique industry too, because our industry with IATA and all the airlines, and our UN body for civil aviation with all the UN member states as members. These two parts have come together and committed equally to bring air transportation to net zero by 2050. I don't think there's any other industry that has managed to come together in that way and express such a strong commitment. And finally, maybe it's also an expression of Prime Minister Modi's conviction of how much of a growth multiplier our industry is. Maybe that is one of the reasons why he has consented to grace our event with his presence this afternoon. Yes, I think it's how you integrate this in terms of your government's strategy. And if we understand that the energy transition is not about any particular industry, it's about the energy source. And the world today uses fossil fuels. More than 80% of our energy consumption is still fossil fuels. So clearly it has to be a whole government endeavor to change
how we do things in the economy. And we need to help the renewable energy producers at least as much as we're helping the oil producers, and I would say even preferably more. So we need to take these questions out of the transportation ministry and put it at the top economic growth strategy of governments, and then the policies follow, I believe, logically. Yes, because most countries still give incentives straight to the oil companies. There are different types of support for oil, and I'm not talking about consumer subsidies. I'm talking about the producer subsidies that go straight to enhance the oil company's bottom line. This I find outrageous, because their net profit margins are 20% or higher, whereas airlines' profit margins are less than 4%. We are not asking for subsidies for airlines. We're asking for help for renewable energy producers, and of course for renewable fuel producers as well, because we need renewable fuel. Delhi laga Jamia Nagar de ekta 40 sal maiki do muri kina paise take bishi bar step kurigina thakise aro take dalaga khor de mande phujur de paise kurigina police ba koise. Police ba koise ki maiki bra tela flight to tela mota la second maiki lore share kuri thakise kun bra itu crime do confess koise. Official ba koise mota do Saudi Arabia de thake. Second maiki do tela tinda chokra bacha sal 14 13 aro 6 ore buhi thakise. Pushta chomoy duida chokra bacha bra admit korise ki victim ge bishi dangor argument ola piche murai dise koigina. Ekta PCR call do 4:25 AM de receive korise koise Jamia Nagar laga ekta residence de suspected theft noilebi chakra olaishi koigina. Ketia police personnel kan flat la 4th floor de punjise edu homoy tekan maiki la lash ki pool osore khun bra porta hoikina tala gola aro abdomen de step laga nishan thakigina paise. Police ba koise ki tate jaborjost gusa laga iku trace nai koikina. Ekta official bra koise ki duida maiki machire domestic issues te hodai chagara olai thakise koikina. It's an immediate money who bought the news updates by the Nltv.